Over the last 3 years, Latino Rebels has extensively covered the fight to protect Puerto Rico's natural resources. Environmentalists have set up multiple protest camps to combat the destruction of the environment and the privatization of beaches. These camps have not only become symbols of Puerto Rican resistance, but have also achieved some successes along the way. Many of them are simply hard-working Puerto Ricans committed to protecting nature by attempting to enforce the environmental protection laws the government won't enforce themselves. Latino Rebels caught up with some of the environmentalists that took part in these camps to speak with them about the occupied protests and what brought them to so fervently protect the environment. Campamento Carey was founded after a set of massive protests in Los Almendros Beach in Rincon because the Sol y Playa condominium wanted to build a private pool on top of a carey turtle nesting habitat. The camp was established in 2021 and has inspired others like it ever since. Al gobierno no servir al pueblo, pues hemos tenido que recurrir a estos métodos de vigilancia como pueblo, hacer básicamente el trabajo del gobierno, ya que recursos naturales y las agencias no hacen su trabajo, pues nosotros tenemos que permanecer vigilantes. Y entre todas las cosas que nos hemos dado cuenta, siempre llegan las luchas a cierto punto, llegan a cierto, como que el gobierno llega a ciertos acuerdos o hacen unas órdenes y después no las cumplen y todo el mundo se duerme y como que nadie se acuerda de seguir, ¿sabes? De que se haga lo que tiene que hacer. Y pues nosotros, mediante los campamentos, pues hemos ejercido esa presión y pues está funcionando, ¿no? Si no fuera por los campamentos, la visibilidad que se le ha dado, no estaría pasando esto ahora. They've managed to tear down an illegally built cement wall and even got a land demarcation to prove the condo was building on top of the Maritime Terrestrial Zone, which states that permanent structures can't be built within 50 meters of high tide. For now, Campamento Carey has left the area, only returning when there's an event at the beach. But they've become a non-profit organization to help others establish their own camps, deal with legal fees, and everything that involves starting an occupied protest. Ya yo viví en Estados Unidos. Yo no quiero volver para allá. Allí no hay amenaza, se me ha perdido nada allá. Y este es el país mío y este país tengo que defender. Y si nadie lo va a hacer, lo único que lo podemos hacer somos nosotros. Nazario's partner was one of the activists shot during a protest against the destruction of Cueva Las Golondrinas in Aguadilla, where Campamento Pelicano has been actively protesting the destruction of the beach and the surrounding environment by Aguadilla Pier Corp and the Cliff Corp since early January 2023. Campamento Pelicano, established by Citizens Victory Movement representative Mariana Nogales, alongside other environmentalists, came after they went through every legal recourse to stop the destruction and were left with no other option. Siempre que pasaba por aquí veía el desastre ambiental desde toda la costa, desde Puntas de Rincón, toda la bahía, Aguadilla, pues se veía el progreso y como dice la gente, como un golpe en la cara en el monte de todo Aguadilla y me dolía. Estaba jangueando con mis amigas en la bahía y decía, vamos para allá a ver cómo eso está pasando, porque a nadie le importa, porque a nadie le duele. Since their founding, they've been fairly successful, all the while being attacked by private security and harassed by police multiple times. Thanks to them, the illegal structures built on top of Cueva Las Golondrinas have been taken down and the area needs to be restored to its natural state. Now, they've set their sights on stopping the mogote, a karst formation unique to the Caribbean, from being destroyed. El mogote de carso que es protegido por la ley federal también, porque los mogotes tienen muchos animales, es un hábitat de muchos animales y de muchos tipos de árboles también, flora y fauna. Y particularmente aquí habían, y lo podemos ver aquí en el cliff, que hay muchos nidos de pelícano pardo, que es un ave bella, grande, que se ven siempre paseando por ahí. Y se ha visto que hay menos, porque ellos están en peligro de extinción y con esta mega construcción mataron cientos de pelícanos probablemente. Y de golondrinas. Even though the project has been ordered to stop by the EPA and has clearly illegally taken over public and private land, construction continues to this day, which is why activists continue camping in front of the illegal construction. Los que no han entrado al grupo, no han visitado, nos han conocido, hablado con nosotros, que pasan por ahí, que a lo mejor no nos conocen y piensan que somos disruptive. ¿Cómo se dice eso? Interrumpe todo. Pero las personas que se han atrevido a
a entrar al campamento y que pasan por ahí como curiosos, les sorprende y esto a mí me ha matado. Que se quedan como que, wow, esto no es lo que yo pensaba. Esto se siente en paz. Como surge todo comunidad orgánica, la gente hace comida, el otro frega. Como horizontal, todos somos miembros necesarios e importantes para que esto se dé y esto ha sido bien orgánico. Por eso te digo, me ha sorprendido porque todo el mundo acata su liderazgo y sus dones y los pone al servicio de... Naturalmente, yo no le digo, mira, tú eres buena en esto. Nosotros, ninguno de los que estábamos aquí, o muchos de nosotros, no nos conocíamos. Y ha sido una familia como más saludable. About an hour and a half away, in the beachside town of Arecibo, activists are fighting the privatization of the Cueva del Indio Nature Reserve by Jose González Freire, owner of Pan American Grain, who charges ludicrous entry fees to enter a Puerto Rican National Historic Site. Initially, activists created Defendiendo Cueva del Indio 681 to educate their neighbors about the site, but eventually moved to placing signs that identified the reserve and then forcefully removing the wooden fences that privatized the area. Constantemente están construyendo ilegalmente en la reserva, construyendo Airbnbs. Entonces, esta falta de acceso a nuestra reserva natural y la destrucción de la misma le da beneficio a un grupo de personas cuando con un plan de manejo, ¿verdad? Con un plan económico, con un plan social, con la planificación urbana necesaria, con todos estos factores administrativos, se puede crear un plan de manejo que levanta a la comunidad entera de la pobreza y que levante a los vecinos de la Cueva del Indio y que sean ellos los que sean los beneficiarios directamente. Queremos que sean los mismos isloteños e isloteñas quienes cuiden y preserven la reserva natural y marina Cueva del Indio. Eventually, they got word a mansion was being built on top of Cueva del Indio and established Campamento Murciélago to ensure construction stopped. While the camp was only up for a week, they were successful. However, they continue to fight against the privatization of Cueva del Indio. Vemos como día a día, desde hace 7 años, se comete un delito grave y el Estado mira hacia el otro lado. Certainly, environmentalism has seen a huge boom in public acceptance over the last decade in Puerto Rico, particularly after these occupied protests began to appear. These activists continue to struggle to save the archipelago's natural resources before they're completely destroyed by corporations, developers, and an inefficient government. Sé que vienen otros campamentos más ya, sí. Hay unas situaciones pasando en todo lo que es el área noroeste de Puerto Rico, porque es el área más virgen de acá y quieren acabar con eso y se van a formar. Si el gobierno no hace lo correcto, eso es lo que queremos. Regular people have ended up being the ones to protect the environment in place of the usual structures in Puerto Rico, and these camps have become mini societies within the one they live in. Ones where social barriers are somewhat broken down and new communities spring up in their place. Ones where protecting the environment takes the spotlight.